Bonjour et bienvenue à French Madness with Ravline. Hello and welcome to French Madness with Ravline. Today we are going to learn a very interesting and an equally essential topic, which is Qu'est-ce que c'est and Qui est-ce. Do you know what these terms are? Well, these terms are used to talk about people and things. Now let's begin. Qu'est-ce que c'est? This expression generally means what is this or what is it? It is used to find out about objects and animals. When we want to ask about something, we say Qu'est-ce que c'est? What is this? Now, let's do an exercise on this. I've got something to tell before starting the exercise. Let's learn the meaning of c'est and ce sont. It's very important to know these words because we will be framing sentences. So c'est means it is or this is, whereas ce sont means they are, these are, or those are. Good job! So now I will be asking you questions about the pictures you see on your screen. Let's begin. Qu'est-ce que c'est? Okay, try to answer with the assistance of the hint. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. C'est une maison. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Qu'est-ce que c'est? That looks yum. Well, ce sont des chocolats. Ce sont des chocolats. Alright, the second part of this video. In this one, we are gonna learn about the expression qui est. Well, this expression means who is this and or who are they. And this expression is used to find out about people. Want some examples? Okay. Qui est-ce? C'est Madame Caroline. C'est Madame Caroline. Qui est-ce? C'est Mona Lisa. C'est Mona Lisa. Qui est-ce? Ce sont des élèves. Ce sont des élèves. Qui est-ce? Well, ce sont des professeurs. Ce sont des professeurs. Qui est-ce? C'est un homme. C'est un homme. All right, we're all done for this. Voila, it was that simple, right? Okay, and I got something to tell you here. I am coming up with a surprise video very soon. Stay tuned to know more about you, okay? See you next time. Au revoir. Goodbye.